హలో అండి, నా పేరు శ్రీధర్ రెడ్డి. ఐఎమ్ ఫ్రమ్ సిద్దిపేట్, తెలంగాణ స్టేట్. యాక్చువల్గా నేను 2022లో నా బీటెక్ కంప్లీట్ అయింది. నేను బేసిక్గా ఐఎమ్ ఫ్రమ్ సివిల్ బ్యాక్గ్రౌండ్. బట్ నాకు ఎప్పుడైనా ఐటీ సైడ్ నేర్చుకోవాలి, ఐటీ సైడ్ వెళ్ళాలనేది నా అంబిషన్. కానీ నాకు రూట్ అనేది తెలియలే ఆఫ్టర్ బీటెక్. సో ఎట్ ద టైమ్ నాకు ఈవిజన్ గురించి తెలిసింది. సో వాళ్ళు ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ప్లేస్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తారని తెలిసింది త్రూ నౌకరీ పోర్టల్. సో ఐ కాంటాక్టెడ్ దెమ్ అండ్ వాళ్ళు నాకు ప్రాసెస్ ఏంటని చెప్పారు. సో హ్యావ్ టేకన్ 45 days కోర్స్ ఆన్ విండోస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ నెట్వర్కింగ్ అండ్ లినక్స్, ఆల్ దోస్ థింగ్స్. అండ్ ఆఫ్టర్ దర్ కోచింగ్ వాళ్ళు నాకు ప్లేస్మెంట్ కూడా ప్రొవైడ్ చేశారు, మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ కండక్ట్ చేశారు. నాకు ప్రజెంట్ SRA ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీలో 3 lakhs ప్యాకేజ్తో జాబ్ వచ్చింది. అండ్ ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు ద Evision. వెరీ థ్యాంక్ యూ. Bye.